ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। রাইট, নেক্সট বলছে ইউজ দ্য ডেটা ইন বি টু এস্টিমেট দ্য মিন ডিস্টেন্স বিটুইন মলিকিউল ইন দ্য গ্যাস। Mean distance between the molecules in the gas. এটা দুইটা ওয়েতে করা যায়, 5 মার্ক, এটা 3 মার্কস না, তাহলে ওটা হবে না। এটা তোমাদের হচ্ছে এস একটা কোশ্চেন ছিল, আমি দেখা একটা লাস্ট ক্লাসে আমি পড়ছিলাম, তার জন্য আই জাস্ট রিমেম্বার দিস। দেখে রাখি, ইট হ্যাজ সিমিলার কনসেপ্ট। এই যে this one, PTSD, but yeah, anyways, it also was there in your case. It was an MCQ, and it's the same thing. You have to find the distances between the atoms out there. Okay, at a 1 mark, structure, I think it's 1 mark. Structure মানে shape. So এখানে কি করব আমরা দেখি। Right, mean distance between the molecules in the gas. We know the volume. Volume is the number of particles divided করলে এটা অলরাইট প্রেসার। হ্যাঁ বলো কি এটা? ভলিউম অকুপাই করে, হ্যাঁ তারপর আচ্ছা, it's actually very good. একটা প্রোগ্রাম বলে কি করা যায়, একটা হচ্ছে you find like you know number of particles and you know the total volume, right? So if I divide the total volume by number of particles, কত ছিল? 2.3 into 10 to the power 23, right? তাহলে আমি পাবো হচ্ছে what is the volume occupied by one molecule, right? But একটা molecule তো এত বড় হতে পারে না। Do you know why this answer is not the volume occupied by the molecule? Because what's the reason? Gases are very far apart. It's not like, you know, এটা ওই যে grade 7 এর ম্যাথ থাকতো না, ওয়ালে কয়টা টাইল আছে, area কে divide করবা with area of one tile and it tells you how many tiles the wall needs, right? So এরকম similar আমি পুরো volume বলে দেই একটা container and you're going to put some spheres into it, right? কেমনে ম্যাথ করবা how many spheres fit the container, total volume divided by volume of one sphere, right? ওইটা করলে কাজ করে if your object was solid, because you know the solid objects are fully tightly packed, so you know exactly what's happening. এখানে যেটা বের করতেছো, what are you actually finding? The volume occupied around one molecule. Like imagine there's one molecule there and the empty space around it. So তার মানে তো হচ্ছে the spacing is not going to be that thing, ওটার মাঝখানে কোনো এক জায়গায় থাকবে। Let me visualize this for you. So এটা আগে আমাকে বলে করো কত আসে বলো। এই নাম্বারটা 2.4 into 10 to the power 3 divided by 2.3 into 10 to the power 23. এটা ট্রাই করে দেখি কাজ করে নাকি। 10 to the power minus 20 meter cm cube per atom or per molecule, right? Acha, what does that mean? It means that this one molecule has this invisible water around it, area. Invisible area ter moddhe what is occupied? Nothing, because it's a gas, it's empty, right? Now next molecule ta kothay thakbe? Next molecule ta hocche, so ei volume ta amra ber korchi. What is the volume of this pink area? 1.043 into 10 to the power minus 20. The other molecule, right, পাশে কোনো জায়গায় থাকবে, so ধরো color change করে, this is one of them. The other molecule is going to be somewhere there. The other molecule is going to be somewhere there, because we are assuming that they're like, you know, evenly distributed in space. আমরা mean বের করতে যাচ্ছি, যেটা বের করতে হবে is this distance and then multiply by what? 2. So how can I find this distance, which is the radius of this sphere? It's a sphere, by the way, not a circle, right? So how can I find the radius here? Right, 4 by 3 pi r cube equals to 1.043 into 10 to the power minus 20. এটা আমাকে radius টা দিবে of this one sphere. How much is it? 1.36 minus 20 minus 7 meter, and that's centimeter, right? Centimeter. That's the distance from here to there, but they're looking for what? They're looking for distance between the molecules.
So it means that it should be that distance as well. So therefore, distance must be into 2. এখানে I made some assumptions. I'm not sure ওরা কি ওগুলো করছে নাকি। So করে দেখি কি আসে। Answer কত আসে একটু বললে? 2.7 into 10 to the power minus 7. Let me check করি there. Turn it off. That's it. That's over. Sorry. Because it's a mean average. So there could be far away in some places, close in some places. They should be. But because they're moving randomly, some of them are very close, some of them are very far. এটা হচ্ছে 16 এর পেপার। Okay, well, their answer different আসছে কেন? হ্যাঁ না না ওদের answer বলি কি ওদের answer আসছে 2.2 into 10 to the minus 7 which is very close but কি হইছে এখানে? Exactly so. Oh আচ্ছা wait একটা জিনিস এটা কি একটু কিউব রুট করবা এই নাম্বার থেকে? না না 2.2 এটা কি কিউব রুট করো তো কত আসে? হ্যাঁ এই যে ওরা আমাদেরটা অ্যালাউ করছে থ্যাঙ্কফুলি বাট ওরা বলছে যে they assume which I don't agree with they assume that the volume around each particle is a cube. I don't know ask them আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেন? How am I supposed to know? হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা আচ্ছা না এই যে পরে allow করছে don't worry about this ওরা বলছে allow other dimensionally correct methods such as v equals to 4/3 pi r cube. Yeah that's when you do that version আমাদেরটা বলছে allow করবে but cube right yeah, will be 4/3 pi times wrong. That's the only difference. So it shouldn't be a big difference. 4/3 pi is 4/10 wrong. Anyways, I felt like this is right, but yeah, here's the thing. They have their argument as well. A gap below to kara occupy করে. Yes, right. So this is the space in between them. So এটাকে যদি আমি incorporate করতে চাই, what is it that you're supposed to take? The cube, right? And then no. Cube center or circular center volume same আসে না তো। আমি হচ্ছে ভলিউম থেকে ডিসটেন্স বের করতেছি, রাইট? তুমি কিউবের যদি ভার্টেক্স নাও তাহলে হবে। আমি এক্সপ্লেইন করি। ইটস আ গ্রেড 9 ম্যাথ প্রবলেম। কিউবের সাইড আর কিউবের ভার্টেক্সের কি ডিসটেন্স সেম? না তো, রাইট? তো তুমি হচ্ছে আমার যদি অ্যাটমটা মাঝখানে থাকে, আমি যদি এই কর্নারটাকে কম্পেয়ার করি সেপারেশন মানে কর্নার টু কর্নার, তাহলে আমি যে ডিসটেন্সটা পাবো, আমি সাইড থেকে সাইড কি সেম ডিসটেন্স পাবো? না, ওই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আই চোজ আ স্ফিয়ার, যে সব দিকেই সেম ডিসটেন্স, রাইট? বাট দেন আই জাস্ট রিয়েলাইজ যে এখান থেকে এখানে ডিসটেন্স ইজ গোইং টু বি লিটল ডিফারেন্ট, রাইট? সো
Anyways, ওরা বলছে mean, so it means something exactly very is not to begin with. Okay. This was just a question. বলো আর কোনটা? This is the last time I'll be able to do gas laws, right? So just make sure you capitalize and tell me your problems. You have less than 4 weeks left for your exam. Gas laws are back for more than luxury now. Yeah, it'll be in an evening extra class for a week, maybe Wednesday, from 6:45 to 8 online. Number? তুমি ছবি দেখে কোশ্চেন করছো? সলভ করো, এটা না করার কিছু নাই এখানে। হ্যাঁ, এটা না করার কিছু নাই, ইটস অ্যাডিশন দ্যাট দে আর আস্কিং হিয়ার। Electric fields. We don't have electricity. Okay, bolo tha 3. I need to 3A from thermal physics or ideal gas. This one. Acha, DK, mass of ideal gas has a temperature of 21. Everything is provided here. Find a number of particles here. Again, PV equals nRT. The mass of one molecule of gas is for you. Determine the root mean square speed of the velocity. Acha, so এখানে হচ্ছে আমাদের n টা বের করতে হবে। So কেউ করে থাকে আমাকে একটু বলো। n k t is 2.3 into 10 to the power 5. V হচ্ছে 3.5 into 10 to the power minus 3 equals to n times 1.38 into 10 to the power minus 23 into t is going to be 21 plus 273. এটা করলে n যেটা আসে ওইটা হচ্ছে এটা কত আসে? 1.98 10 to the power 23. Okay, so 1.98 into 10 to the power 23. The mass of one molecule is that much. Determine the root mean square speed of the gas molecules. So P equals to, what's the formula for root mean square? 1/3 nm divided by v times c square. এখানে হচ্ছে আমাদের ভলিউম জানি, মানে that's density basically. Okay, so 1/3 n হচ্ছে বের করছি 1.98 into 10 to the power 23 into এটার mass হচ্ছে 40 u. So do we keep it in u or do we convert it to kilograms? Right, how do you do that? 40 into 1.67 into 10 to the power minus 27. That's called the atomic mass unit. Divided by the volume of this. The volume of this is 3.5 into 10 to the power minus 3 into c square. এখান থেকে যেটা পাবো ওরা RMS চাচ্ছে, so they're not looking for c square. What they're looking for? C, right? The pressure লাগবে 2.3 into 10 to the power 5. Yeah, in the equation it's mean square speed. So 2.3 into 10 to the power 5. So এখান থেকে c কত আসে? 18400. 183,400 meter per second. Oh, that's c square. And c 428.5. All the data is given to two significant figures, so 430. Oh, yeah, sorry. No, it's a root করছি। Done.
Okay, let's look at the next one. It says the temperature of the gas is increased by 84 degrees Celsius. This is a good question. এটা সবাই একটু ট্রাই করো because তোমাদের রেশিও হচ্ছে খুবই hit and miss. মাঝে মাঝে পারো মাঝে মাঝে পারো না. So এখানে বলছে the original temperature of the gas was how much? 21 degrees Celsius and it is increased by 84 degrees Celsius. তোমাদের হচ্ছে RMS একটা রেশিও বের করতে হবে, ratio of RMS. So বের করো. Question is straightforward. If the temperature was 21 degrees Celsius, it's increased by 84 degrees Celsius. By what ratio does your mean square speed increase? Or ki chache? No, root mean square speed can increase for very whatever you see on the screen, it took or possible. Other information is not needed. Yes. No, it's still না এখন ঠান্ডা লাগবে 0.907. New one is less. মানে রিগার্ডলেস নতুনটা তো বেশি, তোমার স্পিড বেশি হওয়ার কথা না, 0.974 তো অনেক কমে যাচ্ছে। ওকে, করে দেই কেমনে করতে হয় দেখো। ফার্স্ট অফ অল এই টাইপের কোয়েশ্চেনের জন্য রেশিওর জন্য তোমাদের হ্যাবিটটা থাকা উচিত that you need to find an equation, simplify that, and then find what actually matters for speed, right? What's the formula for speed with temperature? 3/2 kT is equal to what? Half mc square. So if I want to find the ratio of the new to the original one, যেটা করতে হবে হচ্ছে half t সাথে related, right? So c square কে আমি কি বানাবো আমরা? Subject. So c square, এটা only if you are struggling এভাবে করো, না otherwise shortcut করা যায়. So c square কে আমি subject বানাই, what do I get here? 3kt divided by m. Okay. So since I want to find the ratio of the means, like root mean square, আমাকে c বের করতে হবে. So c is going to be what? Root of 3kt by m. Then what we do is we just place the values. So কি হবে? Root of 3kt new divided by m divided by root of 3kt divided by m. এখানে 3k cancel out হয়ে যাবে, m cancel out হয়ে যাবে. So eventually the answer is going to be root of what? The new temperature divided by root of what? The original temperature. New temperature koto? It says it's increased by 84, right? Which means that it's not 84, it's 84 plus 21, which is 105. So 105 divided by what's the original temperature? 21. If you have done this, shame on you. Cano? Root no? No, you have to convert this into Kelvin scale. Otherwise, so in math kora jay na. These are ratios addition, so you can cancel them out. A plus B divided by C plus B is not A by C. Grade 6. 1 point. Yeah, because it's like, coming full circle. এত বছর পড়ালেখা করছি for this moment, তারপরে যদি না পারো। Oh, the other way is that you somehow know that this is the ratio. Not doing all of that. It's through practice, because I've seen enough questions that I know it's the root of temperature. Same goes with gravitational field. The distance between two masses, it's not enough course though. If you want to find the position of null region between two masses, it's the root of mass ratio. There's radius square করে m there. So এরকম অনেকগুলো রেশিও চলে আসে, এতবার করা হয় that you probably will know them. 2 marks doubt, I feel like they expect you know it. Okay.
May June 41 এই বইতে আছে summer 23 4-2 question number question number 4 just 4 right Okay, let's try this question. It says state two basic assumptions for kinetic theory of gases. So, what are the assumptions? Actually, there are 5 of them, so এটা না করলাম তারপর an ideal gas has an amount of substance n. The gas is initially at state x. With pressure 2p and volume v. The gas is cooled at constant volume. To this. So constant volume যদি করা হয় তার মানে এটা কি ল হতে পারে প্রেসার ল তো পাশে জাস্ট এটা লিখে রাখলাম আমরা আর ইনিশিয়ালি হচ্ছে এটা ছিল দ্য গ্যাস ইজ দেন হিটেড এট কনস্ট্যান্ট প্রেসার এটা কোন ল প্রেসার ল কারণ হচ্ছে প্রেসার আর কি চেঞ্জ হচ্ছে না এটা হচ্ছে ভলিউম মানে চার্লস ল তারপর হচ্ছে ফাইনালি দ্য গ্যাস রিটার্নস টু কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার টু স্টেট এক্স সো টেম্পারেচার যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তার মানে প্রেসার আর ভলিউম কি হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে সো দ্যাট মিন্স দিস ইজ হোয়াট ল Boyle's law. It can ever করলাম because most likely looks like they're going for that adiabatic process that we cycle এরকম দেখতে হয় তো maybe not determine an expression for T for the temperature T of the gas in terms of X in state X in terms of NPV PV equals to nRT so T equals to PV divided by nR is that okay PV by state x কোনটা আচ্ছা হ্যাঁ so p sorry এখন pressure value গুলো বসাতে হবে so pressure is how much 2p volume is v n is same r so just 2 হবে কেন না 2pv divided by nr এটাই না I didn't put any other symbol you use, right? It's a molar gas constant, 8.31 in joule per mole Kelvin. Okay, anyways, on figure 4.1, sketch the variation in the volume of pressure of the gas as the gas undergoes 3 changes. So এটা আমরা যেটা করব basically এই জিনিসগুলোকে হচ্ছে লেবেল করতে হবে the graph. So let's have ওই না হইতো করে দেখি So ওর বলছে x is this position here x হচ্ছে initially এখানে তারপরে with the 2p হচ্ছে pressure our volume key v okay so that checks out the gas is cooled at a constant volume তার মানে আমরা ভলিউমটা চেঞ্জ করতে পারবে না so for the first instance আমাদের ভলিউমটাকে সেম রেখে হচ্ছে ম্যাথটা করতে হবে তার মানে ভলিউমটা সেম থাকবে the pressure becomes p so cool to pressure p তার মানে এখান থেকে কোথায় যাবে এই জায়গায় রিচ করবে do you agree because it cool down করা হচ্ছে constant volume তারপর বলছে the gas is then heated at constant pressure so pressure constant to a volume of 2v কোন দিকে যাবে রাইট সাইডে তো রাইট সাইডে গিয়ে এই যে এই জায়গাটায় রিচ করবে that's the new position out there হ্যাঁ যেটা ওই গ্রাফটে হবে তারপর the gas returns to its original state x তার মানে হচ্ছে
স্ট্রেট লাইনে যাবে না কার্ভ হয়ে যাবে? কার্ভ হয়ে যাবে because p versus v is inverse ratio, so যে এভাবে করে that's how the graph looks like. কোনটা যে এটা? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে pressure versus volume, right? What's the link between pressure and volume? Inverse, right? So pressure or volume যদি কোন relationship graph হয়, it's always going to be a curve, given that what is constant? Temperature, the temperature is constant. Okay, so এটা the graph that we talked about, the same thing, right? আচ্ছা, তো এখানে বলছে তোমার প্রবলেম কি টেবিলে? During the change from x to y, so আমরা এটা একটু নিয়ে আসি। Right, so ওরা বলছে during state change from y to z, an increase in internal energy of the gas is u, y to z. During state change from z to x, the work done on the gas is w. A z টা কোথায়, y টা কোথায়? দাঁড়াও, to state y হচ্ছে এটা, আর এটা হচ্ছে z, so x, y and z. Must. দাঁড়াও, কোনটা? work done equals to pressure into change in volume? না, কারণ তোমার তো হচ্ছে প্রেসার কনস্ট্যান্ট। প্রেসার কনস্ট্যান্টে যদি ভলিউম চেঞ্জ হয়, ওটা তো টেম্পারেচার জন্য হতে হবে। সো টেম্পারেচার গেইন হয় বা লস হয়, বিকজ ওই এনার্জি ইজ বিন ওয়ার্ক ডান অন দ্য সিস্টেম অর বাই দ্য সিস্টেম। চেঞ্জ ইন প্রেসার ইনটু ভলিউম হবে না, চেঞ্জ ইন ভলিউম ইনটু প্রেসার হবে, কারণ আমরা ওই কন্টেনারটার ভলিউম বাড়তেছে ভাবে করে ওটাকে অ্যাজিউম করে ইনক্রিজ ইন লিনিয়ারলি। প্রেসার যদি বাড়ে তাহলে তো উই ডোন্ট নো হুইচ ওয়ে দ্য ভলিউম ইজ গোইং। এখানে বলছে that during the state change from y to z, increase in internal energy is u, y to z, সেটাকে প্লাস u দিলাম আমরা। আর বলছে from z to x, work done on the gas is w, so z to x হচ্ছে plus w. And complete the table to indicate for each of the three changes of state the increase in internal energy of the gas, the thermal energy transferred to the gas, and the work done on the gas in terms of P, V, U, and W. So, আচ্ছা, ওরা এটা তো যা বলছে লিখে দিছে। Internal energy of the gas from X to Y. X to Y তে হচ্ছে constant volume pressure change হচ্ছে। আর V, so P into del V, Y to Z এর হচ্ছে work done-টা বের করতে পারবো তারা। Work done on the gas, এটা কত হবে? Y to Z. How do you find the work done here? Change in volume into pressure, right? So this is going to be V, P into V. তারপর হচ্ছে in terms of P, V, U, and W. হ্যাঁ, so এটা প্লাস হবে না মাইনাস হবে? Work done on the gas plus, right? আচ্ছা, তারপর হচ্ছে what's the work done on the gas from X to Y? X to Y তে কোনো ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে না, so what's the work done? 0. So work done is going to be 0 here. তারপর হচ্ছে বলো, work done on the gas. Oh yeah, I thought যে ওরা আচ্ছা on the gas বলে ফেলছে, এটা হচ্ছে এক্সপ্যান্ড করতেছে by the gas, minus হবে, yeah, thank you, এটা মাইনাস হবে। তারপর হচ্ছে thermal energy transferred to the gas, internal energy of the gas, x to y. X to y তে internal energy কি হবে? X y না, y to z, z to x. What's the internal energy going to be from z to x? 0. কেন? Because it's happening at what temperature? Constant temperature, right? So it হবে 0. Also, by the way, eta is equal to eta plus eta, because that's how it is, right? So what should this be? U there was again U equals to W plus Q, right? So আমাদের U হচ্ছে plus U, W হচ্ছে minus PV, and this is Q. So Q কি হবে? U plus PV. ওটা বলছো তোমরা? হ্যাঁ, ঠিক আছে।
This is going to be U plus PV. হ্যাঁ এটাতে হচ্ছে এটা কি হবে মাইনাস W আর হচ্ছে কোনটা x2y তে এটা 0 z2x it's going from this is the graph এটা হচ্ছে Boyle's law graph pressure versus volume temperature constant হলে internal energy of the gas doesn't change because it only depends on the change in KE and temperature. কোথায় হ্যাঁ but ওই যে the thing is that whenever you go from Z to X right you are doing this at constant temperature change হচ্ছে না temperature যদি change না হয় তুমি যদি energy দিয়ে থাকো আর temperature যদি change না হয় তাহলে energy কি হওয়ার কথা equally loss হওয়ার কথা ওইটাই হচ্ছে দেখো this is the work you're doing on the gas is releasing the heat to the surrounding so therefore there's no change in temperature. Okay. আচ্ছা x2y তে হচ্ছে প্রেসার কমে যাচ্ছে প্রেসার যদি কমে যায় ইন্টারনাল এনার্জি কি হওয়ার কথা মাইনাস ইউ কেন মাইনাস ইউ হবে প্রেসার কমে যাচ্ছে তার মানে কি কমে হচ্ছে টেম্পারেচার রাইট এন্ড দিস শুড বি হোয়াট প্লাস ইউ মাইনাস ইউ মানে যে এইটা শুড বি ইকুয়াল টু দ্যাট প্লাস দ্যাট রাইট এগুলো কি অ্যান্সার মনে আছে তোমার ওকে তোমাদের কনফিউশন গুলো একটু ক্লারিফাই করো ইটস আ গুড কোশ্চেন 5 মার্কস ইজ আ লট হিয়ার একটা করে আমি লিখি কোনটা মাইনাস ইউ ফার্স্টটা এই যে এটা হচ্ছে x2y তে যখন তুমি যাচ্ছ তোমার প্রেসার ছিল 2p প্রেসার হচ্ছে p হয়ে যাচ্ছে ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে না টেল মি ওয়ান ওয়ে রাইট আই ক্যান রিডিউস প্রেসার উইদাউট চেঞ্জ ইন ভলিউম রিডিউস টেম্পারেচার কুল ডাউন করলে প্রেসার কমে আসে ওকে সো এই চেঞ্জটা এখানে কেন হচ্ছে বিকজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং temperature decreases minus u internal energy কমে যাচ্ছে by because there's no work being done right তার মানে thermal energy loss হচ্ছে ও মানে why is this minus u এই টোটাল সিস্টেমটাতে হচ্ছে নেট ইন্টারনাল এনার্জি 0 বা তুমি যা দিচ্ছ আর যা নিচ্ছ লাস্টে এসে 0 হচ্ছে দ্যাট মিন্স देयर इज নো নেট গেইন ইন ইন্টারনাল এনার্জি সো এটা যেহেতু প্লাস ইউ হচ্ছে আর লাস্টে 0 রয়ে যাচ্ছে তার মানে देयर মাস্ট বি সাম প্লেস ফর ইট লস্ট ওকে বলো আর কোনটাতে লাগবে আই ক্যান রাইট ইট ডাউন ফর ইচ বক্স I'll add it to the book. আচ্ছা বলো আর কোন কোয়েশ্চেনের প্রবলেম this part. Okay, so it says that calculate the root mean square of the speed of the helium atom for a temperature of 27 degrees Celsius. What formula do I use here? Root mean square 3/2 AT, right? Right, so 3/2 KT equals to half mc square. 3/2 k হচ্ছে 1.38 into 10 to the power minus 23 into temperature is going to be 27 plus 273 equals to half mass হচ্ছে it is 1 mole of helium gas is assumed to be an ideal gas is that much. So what's the mass of one atom for how do you find the mass of one atom? না যে এখানে যে m টা এটা কিসের m? One atom, right? So ওরা বলছে helium gas is assumed to be mass of 1 mole of helium gas is a helium হচ্ছে monoatomic it doesn't bind with others, right? So our actual mass এটা 4 grams কে কেমনে convert করবা? So my question is how you convert 4 grams molecular mass, right, to actual mass?
Yes, mass by molar mass into. Yes. Mass by molar mass into Avogadro's constant will give you the number of particles. I'm looking for a mass of one particle. No, the Avogadro's constant lagbe na ekhane. Yeah, it's 4u. 4 into 1.67 into 10 to the minus 27. Right? No. তোমার যখন হচ্ছে আমরা বলি যে হচ্ছে এই let's say you know chemistry you say that water is 18 grams, right? Molecule of water 18 grams. Can possible? As for how much of water? 18 grams. 1 mole of water. You guys, one mole. এখানে তো লেখছে ওরা mass of 1 mole of helium gas is 4 grams. It's true. If I have 1 mole of helium gas with me, right? ওটার mass কত হবে? Yeah, এখন তুমি অন্যভাবে করতে পারো। 1 mole is 6.023 into 10 to the power 23. ওটা যদি 4 grams দেয়, then one particle will give you what mass? ওটা করতে পারো। It will give you the same thing. হ্যাঁ, প্রোগ্রামে কনভার্ট করতে হবে। আচ্ছা, আমি করে দিচ্ছি, don't worry. এই যে 1 mole, look at this. 1 mole has how many particles? 6.023 into 10 to the power 23. 6.023 into 10 to the power 23 of this helium has what mass? 4 grams. I want to know what mass of one helium atom, right? So 1 should be equal to how much? Yeah, so that's going to be 4 divided by that. That's not going to be the answer though. 6.023 into 10 to the power 23. But that'll give you in grams, and our equation needs to be in what? Kilograms. So I have to what at the end? Divide by 1000. And eventually you will get the same thing. Oh no, so this ratio that you see here, 1 by 6.023 into 10 to the power 23 divided by 1000 is 1.6 in 10 to the power 27. That's like one proton mass. Hydrogen use kore kora hoyse. Okay, so if you want to do it this way, it's fine. For you, in the data book, 1.67 into 10 to the power 27. মানে যে এত কিছু করছো না এখানে, this whole thing here has a number which is applicable for every mass out there. Right, so yeah, it's you. Okay, so কত আসে? 4 into. You did the math this way, right? What was the mass you got? Or you just placed the whole thing? Okay, problem right. Into c square. So এই যে সবকিছু করে c পাওয়া তোমরা। কত আসে c? 1.1. That's a very high velocity. আচ্ছা তাও দেখি। 1367.1. The root version. After rooting, this is the value. Okay, I mean it's possible maybe. So what's the answer going to be? So 1370. Well, divide by 1, is it? Yeah. No, then 1 by that. Because it is the base. No, because 3. This thermometer can't measure that, so we just ignored that. Because the rest of the data is provided that way. No, because otherwise it will be too rounded up. However, in terms of what we usually apply, this should be the way, right? But the thing is, we don't know if the thermometer can actually measure more or not, right? What if the temperature was like say 5,000 and the thermometer did 5,175? What does that mean? The thermometer has how many significant figures? 4. So sometimes what happens is you might get a data. The data itself is very small, which requires one significant figure, but that doesn't truly reflect the ability of the device to measure more significant figure. So in those cases, you look for the others.
So for thermometers, or look at all the data provided, and then you can make a judgment. The lowest significant, I know, but in this particular case, 1400, right? They didn't allow that. No, because I also feel like all of these are 3. Like this is like forcefully 3. So 3, 3, 3, 3. This is 2. But can a thermometer measure 115 degrees Celsius? Probably it can, which means it is able to do 3 significant figures. It just happens the number is small here. So yeah, for thermometers, you do that. Minus 21. Divide by 1000. Oh, right. It's going to be here. Yeah, because 4K divided per C with 1000, right? So it should be here. But yeah, even after that, it doesn't show up. 26. Don't use 4. Yeah, 1.66 into 10 to the power minus 27. Ashana? No, it's 1.66 into 10 to the minus 27. Okay, next class, bring the book of the next. Okay, we'll start with electric field. Okay.